Что ж, в 9-й части мы наконец-таки ступили на подземную базу, где проектировался, а ныне хранится Metal Gear. И сейчас, когда до ангара с ним уже буквально-таки рукой подать, мы начинаем 10-ю часть. Это Solidai и продолжение истории Metal Gear Solid Twin Snakes. What's that? Welcome, Cossack. This is the end of the road for you, right, my friends? They're becoming excited. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Ah, your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. There's no crows in my family tree. You ready? I am not fond of snakes, but you are family, so I cannot complain. But there will be no holding back. You live in Alaska, too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. With that strength, you must have been training in the stick pull and four-man carry. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It's an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious. It's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we will see if there is iron in your words.
И вот так вот начинается второй бой с вулканом Рейвеном. Ничего интересного для сюжета он нам не сообщил, а поведал лишь о том, что точно так же, как и Снейк, живет, либо жил на Аляске, знает о множестве местных народных состязаний, и что битва со Снейком также для него своего рода спорт. Со времен PS1 этот бой не перетерпел абсолютно никаких изменений, и все стратегии либо тактики, которые работали там, также будут работать и здесь. Самой эффективной из которых является расстановка на пути Рейвена всевозможной взрывчатки, коей может выступать C4, либо Клеймор мины. Для начала я использую всю C4, так как у меня осталось очень мало зарядов, и так как она мне больше нигде не понадобится. Ну а после уже перейду на Клеймор мины. Не зря ведь я их всю игру собирал. Помимо взрывчатки, дэмэдж ему можно наносить с помощью стингера, управляемых ракет Никита, гранат, автомата, пистолета, практически всего. Но все это будет куда менее эффективно и куда менее безопасно. А самой эффективной и безопасной стратегией является расстановка клейморов повсюду. Главное не забыть экипировать майн-детектор, благодаря которому мы на радаре будем видеть свои мины, что поможет нам в них не попадаться. Ну и также по радару мы должны отслеживать Рейвена и держаться от него подальше, позволяя собирать лишь наши мины. Бой такой весьма простой, не замысловатый, но это так только на нормале. Дело в том, что на харде, когда у вас нету радара, вы не только не можете видеть мины, которые вы ставите, но и не можете видеть Рейвена. Вот, и очень большую роль начинает играть удача. Там, куда он побежит, как часто вы на него наткнетесь, как часто он наткнется на ваши мины, как часто вы сами наткнетесь на ваши мины. Вот, и все в таком духе. На нормале же, благодаря радару, все абсолютно закономерно и несложно. Вот так вот по-быстренькому. Just as the boss said. It is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why?
are a snake, which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man you saw die before your eyes. That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood, so he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. In the natural world, there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. No matter how far you go, or how many corpses you crawl over, the killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. С нами связывается мастер Миллер. По ходу диалога присоединяется полковник. И Миллер вновь говорит о Наоми. А именно то, что доктор Наоми Хантер на самом деле не ее имя, а имя абсолютно другого врача, которое она присвоила себе благодаря поддельным документам. Он также вновь упоминает, что, возможно, она шпион, который хочет саботировать операцию изнутри, и что ее необходимо взять под арест. Но полковник удаляется для того, чтобы разобраться со всем этим, и говорит, что закончить операцию без Наоми будет невозможно. Сейчас же мы вот подбираем жетон Рейвена. Я, к сожалению, не знаю, какие условия нужно выполнять для того, чтобы из боссов выпадали жетоны. Так что этот будет первым. Теперь же мы попадаем в зону, которая охраняется людьми, в отличие от PlayStation 1, где в этой зоне по всему периметру было расставлено огромное количество камер, где-то штук 50. Все это так весьма эффектно выглядело. Здесь же в этом месте два охранника.
Второй из которых располагается на ярусе чуть повыше, из-за которого бесшумно убрать нижнего довольно-таки проблематично. Но это нам помогут сделать парочка предметов, которые я до этого не упоминал. Первым из которых является журнал с эротическими картинками обнаженных девиц, которых просто обожают все охранники всех частей Metal Gear. Мы его положим вот здесь. И чтобы его сюда выманить, используем второй предмет. Это абсолютно бесполезная, на первый взгляд, пустая обойма, которую мы бросим. И охранник, вот так вот, пойдя на звук, увидит подложенный нами журнал. Вот. В таком состоянии он абсолютно не работоспособен. Но мы на всякий случай его усыпим. Сейчас я, кстати, даже продемонстрирую пару страниц. Уж не знаю, почему они их так любят. Видимо, совсем туго служится. Охранника, кстати, можно сбросить в шахту. Предусмотрена вот даже специальная анимация. И теперь мы можем спокойно разобраться уже со вторым охранником. Перед своей смертью, кстати, Рейвен рассказал нам кое-что крайне интересное. А именно то, что шеф агентства DARPA Дональд Андерсон, который погиб от загадочного сердечного приступа на наших глазах, на самом деле не являлся таковым. А был это очередной член группировки Foxhound, мастер маскировки Decoy Octopus, который лишь замаскировался под шефа DARPA Андерсона. Но на вопрос Снейка для чего, Рейвен лишь рассмеялся и сказал, что на этом его подсказка заканчивается. Такая вот очередная интрига. Ну а мы между тем наконец-таки добрались до ангара с Metal Gear Rex. Вот такой вот он, этот самый Metal Gear Rex. И сейчас мы должны будем подниматься на самый верх этого ангара, где находится, скажем так, панель, при помощи которой мы должны будем постараться отменить коды запуска. С нами связывается Атакон и сообщает о том, что находится в компьютерной комнате, где сейчас постарается взломать файлы Бейкера, для того, чтобы наконец-то пролить свет на вопрос о том, в чем же секрет ключ карточек отмены. Ведь у нас она по-прежнему одна, а их по-прежнему нужно 3. А так он же наконец-то пообещал разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Сейчас такой весьма бесполезный звонок, где он лишь сообщает о том, что дела идут хорошо, и он вот-вот доберется до ответов. Ну а сейчас куда более важный звонок, где Атакон сообщает, что пока не нашел никакой информации о ключ-карточках, но зато нашел информацию о том, что благодаря установленному на Metal Gear Railgun'у ядерные боеголовки с него можно запускать по принципу снаряда. То есть не требуется ракетная основа, и самое главное, что подобную систему запуска не сможет засечь ни один радар. То есть террористы, используя Metal Gear, могут нанести ядерный удар в любую точку планеты, которую абсолютно невозможно засечь и предотвратить. Но полковник в ходе этого диалога лишь дал нам знать о том, что ему и так это было известно, просто он не сообщал об этом Снейку, так как пешкам не положено знать сверхсекретную информацию. Сейчас же будет весьма длинный ролик, об основных аспектах которого я уже расскажу в следующей части. Ну а сейчас всем приятного просмотра.
We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion. All for money. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. They must have been desperate. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Galukovich at Spetsnaz yet? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Galukovich, he's no warrior, he's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar,
and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Gulukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the arms tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake! Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system, and it's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake,